So okay, hi everyone. Let's start the class. Still everyone is joining. Sure. ఎందుకు ఇంత లేట్? క్లైమేట్ చల్లగా ఉందని లేట్గా జాయిన్ అవుతున్నారా? ఓకే. Okay, let's start the class. Still people are joining. I cannot do. Let me share the screen. సో నిన్న మనం ఏం డిస్కస్ చేసాము? లిస్ట్. Yesterday we have discussed about list, right? Let me just revise once. సో నిన్న మనం ఏం చేసామంటే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ లిస్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి and what are the elements that will be useful to create the list that we have discussed in yesterday's class, right? So we have discussed about order list and unorder list, and also we have discussed like how can we create sub lists. Sub list in the sense list inside another list. Okay, that we have discussed yesterday, and also we just revised about image tag. Okay, we just revised about image tag. So I have created a file called class7.html. Just go here. Just copy pasted yesterday's thing. So నిన్న మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేసామో అదే నేను జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేశాను. సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. ఐ విల్ జస్ట్ టేక్ h2 media elements. Media elements. Okay, we are going to discuss about media elements. So the first one which we have discussed yesterday was images. All right, we have discussed about images. So images lo main game attribute undali, source undali, right? Source we need to give the image path or image URL. So if we are going to show some sort of image from online, then we need to go then we need to give the that particular image URL. If the image is from the local, okay, if the image is from your own system, then we need to give the local path. ఎక్కడైతే ఆ ఇమేజ్ ఉంటుందో ఆ దాని యొక్క పాత్ మనం ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయాలన్నమాట. ఓకేనా? Let's open it in the browser. Live server. Now you can see our images has been loaded here, right? So I'll keep everything on the same. Yes. So okay. So all four images are there in the same line, right? This is what we have discussed yesterday. So today we will be discussing few more media properties. If before starting, if you guys have any doubts, please ask me right now about the image element. Image element gurinchi edaina doubts unte you can ask me now. Then I will proceed with other elements. So let's see audio. Let's see the audio. So the audio, just go to this. Can you able to hear the audio? Audio వినిపిస్తుందా? Already shared the sounds. So
ఇది మనకు ఆన్లైన్ లో ఫ్రీగా అవైలబుల్ లో ఉండే ఆడియో అన్నమాట. యూ కెన్ గో టు దిస్ వెబ్సైట్. సో యూ కెన్ గో టు దిస్ వెబ్సైట్ వేర్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఫ్రీ ఆడియోస్. ఓకే, సో ఫ్రీ ఆడియో ఇక్కడ మనకు చాలా ఆడియోస్ ఉన్నాయి. సో ఏదో ఒక ఆడియో. సో ఫస్ట్ we will copy this particular audio URL. Okay? You can click any one, ఏదైనా ఒక audio. You can copy this URL. So you can copy this URL. Okay. సో మనకు ఆడియో ఎలిమెంట్ లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆడియో ట్యాగ్. ఓకే, సో ఆడియో ఎలిమెంట్ లో ఫస్ట్ మనకు ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే we will be having audio. Okay, we will be having the audio element. స్క్రీన్ క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది కదా? Do you want me to zoom in more? No, right? Let me close everything. Yes. So first మనకు let's see step by step. సో ఫస్ట్ మనకి ఏంటంటే ఆడియో ఎలిమెంట్ ఉండేది. ఆడియో ఎలిమెంట్ కి ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇనీషియల్ గా మనకేంటంటే ఇనీషియల్ వర్జన్ లో, ఓకే, ఇనీషియల్ వర్జన్ ఆఫ్ HTML we have the source here itself. సో మనకు సోర్స్ ఇక్కడే ఉండింది. ఓకే, సోర్స్ ఇక్కడే ఉండింది. బట్ later on what happened is lot of browsers are not supporting this kind of source. If we give similar to image tag, if we give the source here, చాలా బ్రౌజర్స్ వరకు సపోర్ట్ చేయవు. సో అందుకని HTML5 నుంచి మనకు అప్గ్రేడెడ్ వర్షన్ లో ఈ సోర్స్ ఇక్కడ కాకుండా, ఓకే, ఈ సోర్స్ మనకు ఒక అట్రిబ్యూట్ గా కాకుండా we are having the source inside the audio. So we have another tag called source. We have another element called source. Okay, so this is something like this. Okay, so source వచ్చేసి సెల్ఫ్ క్లోజింగ్ ఎలిమెంట్ అన్నమాట. ఓకేనా? సోర్స్ అనేది సోర్స్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఎ సెల్ఫ్ క్లోజింగ్ ఎలిమెంట్. సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ ద SRC. ఈ సోర్స్ ఎలిమెంట్ లో SRC ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో we need to define the type of audio which we are going to mention. Okay, which we are going to mention. Let me just comment this one. సో ఇక్కడ మనం ఒకవేళ మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఆడియో ఫైల్ ఉంటే ఆ ఆడియో ఫైల్ యొక్క లొకేషన్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాము. ఒకవేళ మన దగ్గర ఆడియో ఫైల్ లేకుంటే we can just go to browser. We can search for some free URLs. Okay, సో మీరు కావాలంటే మీ ఇష్టమైన ఆడియో so you can go to any free audio website wherever you have the free audios. Still loading. So ఏదో ఒక ఫ్రీ వెబ్సైట్ కి వెళ్ళేసి you can copy the URL and mention it here. Okay, so ఇక్కడ మనం ఆ URL ని మెన్షన్ చేయొచ్చు. Okay, and also we need to define what type of file it is, whether it is a audio file or video file, MPEG file, what type of audio file it is, we need to define it in the type. Okay, we need to define it in the type. So this is the simple audio element. This is how we can create a simple audio element. But you can see here when we mentioned it here, nothing is visible. మనకేం కనిపించట్లేదు కదా? The reason is we didn't mention or we didn't specify the controls for the audio, right? So ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే we need to mention the controls. ఈ controls attribute ఎందుకంటే it will helpful for giving the options like this. Okay, ఈ మ్యూట్ ఆప్షన్ కానీ, ఈ రేడియో ఐకాన్ కానీ, ఈ ఆడియో ప్లే బటన్ కానీ, ఈ 3 dots డౌన్లోడ్, ప్లే స్పీడ్, ఈ డిఫాల్ట్ ఆప్షన్స్ మనకు కావాలి అనుకుంటే then it is mandatory to have the controls attribute in the audio element.
అర్థమైంది ఆడియో ఎలిమెంట్. దిస్ is very simple element. Okay, here you can play. Now you can see the audio. You can able to hear the audio. Okay, you can control, you can play the audio. You can see I have muted the audio. You can not able to. You can change the playback speed. సో ఇవన్నీ మనం డిఫాల్ట్ ఆప్షన్స్ అన్నమాట. సో ఇది ఆడియో ఎలిమెంట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఆడియో ఎలిమెంట్. సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ ఆడియో ఎలిమెంట్స్ హౌఎవర్ యూ వాంట్. సో ఈ ఆడియో ఎలిమెంట్ లో ఏంటంటే మనము సేమ్ ఇమేజ్ ట్యాగ్ లో ఎలా అయితే ఏఎల్టీ యూజ్ చేసుకొని ఆల్టర్నేటివ్ మెసేజ్ ఒకటి డిస్ప్లే చేసామో ఏఎల్టీ యూజ్ చేసుకొని, సిమిలర్లీ మనం ఆడియో ఎలిమెంట్ లో కూడా ఇక్కడ ఇన్సైడ్ ఆఫ్టర్ ద సోర్స్ we will just mention like if the audio was not loaded then we will specify your browser doesn't support audio element. ఇక్కడ మీ ఇష్టమైన మెసేజ్ ఇక్కడ మీరు మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఆడియో ఫైల్ కనుక లోడ్ అవ్వకుంటే then this message will be displayed. Okay, so you can say something if I give, you can see the audio is invalid. So only controls ఉంటాయి, ఆడియో ఫైల్ వచ్చేసి invalid. Okay, if the audio file is invalid. ఒకవేళ మీ బ్రౌజర్ కనుక సపోర్ట్ చేయకుంటే, if your browser is not getting supported then this text will be displayed. మనం ఇక్కడ ఏదైతే టెక్స్ట్ ఇస్తామో అది మన బ్రౌజర్ లో అనేది కనిపిస్తుంది. క్లియర్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Is it clear? Audio is clear. Audio element very simple. Again I am saying it will have the opening and closing tags. So audio element ki opening and closing tags ఉంటాయి. సో దాంట్లో మనం సోర్స్ ఎలా మెన్షన్ చేస్తామంటే, సోర్స్ there is another element so which is the self closing tag, which is having only self closing tag. So with the help of that source element we will specify the source for the audio, and the important and mandatory field for the audio is controls. We must have to specify the controls for the audio. So inside the source we have src attribute for which we will give the audio path or the URL of the audio, and we will specify what type of audio it is. Is it clear? Okay, so meeku audio vaste simple, video is also very simple. Similarly we will be having the video as well. Okay, similarly we will be having the video. So video kuda manaku opening and closing tags ఉంటాయి. Okay, and you need to mention the control, you need to mention the controls. సో ఇక్కడ మనము width కావాలంటే width మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు, and then we can give the source. Same, everything is same, ఓన్లీ ఈ ఎలిమెంట్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం హైట్ విడ్త్ ఎందుకు ఇస్తామంటే వీడియో వచ్చేసి చాలా పెద్దది ఉంటుంది కదా, సో దట్ ఈస్ వై విల్ గివ్. ఓకే, యూ కెన్ సీ దిస్. Okay, so if needed we can just go here, free control and program videos. Right? So you can go to HTML video. So you can see a lot of videos here. Okay, you can just take any one video. Copy video address. సో కొన్ని వీడియోస్ వచ్చేసి మనకు సపోర్ట్ చేయవు. ఓకే, ఎందుకంటే అవి రెస్ట్రిక్షన్లు ఉంటాయి కాబట్టి కొన్ని వీడియోస్ వోంట్ సపోర్ట్. సో ఐల్ జస్ట్ మెన్షన్. సో యూ కెన్ సీ ఈ వీడియో మనకు యాక్సెస్ లేదు, ఎందుకంటే ఈ వెబ్సైట్ వాళ్ళు
ఆ వీడియోని బ్లాక్ చేస్తున్నారు కాబట్టి you cannot access those videos. But there will be some free videos which you can use. Let's take any one video. Copy video address. So let's go here. Type, will specify the type as mp4, right? Video slash mp4. Video file kabatti will specify the path as mp4. So we need to have the closing element. Now you can see. Now you can see this video. Similarly, మనకి ఇక్కడ ఆడియోలో ఎలా అయితే necessary options వచ్చాయో, video also will have the necessary options. You can see picture in PIP mode, playback and download option, ivanni. Okay, so like this we can add the videos. I'll just add one element here. H3 videos. Okay, videos. Okay, let's integrate one more video. Again I am saying listen it properly. So manaku video kuda same audio lage opening and closing elements untai, and inside the video we will give the controls, which is mandatory field controls. Okay, after that we will be using the source element. Okay, source element is a self closing tag. So inside the source element we will specify the src, the path of the file, and we will specify the type equals to video slash mp4. Okay, and if the video is not getting supported by browser, you can mention your browser doesn't support the video element. Okay, so ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే we'll download just a simple video here. Simple cartoon and so ఏదో ఒక video simple, you can take this video itself. You can right click on it and copy the address. Okay, so మనకి ఇమేజ్ అయితే ఇమేజ్ అడ్రస్ అని వస్తుంది, కాపీ ఇమేజ్ అడ్రస్. వీడియో అయితే వీడియో అడ్రస్ అని వస్తుంది. ఓకేనా, సో ఇక అడ్రస్ కాపీ చేసుకోండి and you can go to your browser and you can paste the address here. You can paste the address here. Now you can see the video. Now you can see the video and you can play everything together as well. Okay, అర్థమైందా? Any doubts on this? So if needed, video మనకు ఎక్కువ వద్దనుకుంటే then you can give the width as well. Width, let's give 400, will be proper. Okay, let me download one more video. Just 3D. Let's download a simple video. Okay, I will save this video. Let's save this video here itself. Okay, నేను ఈ వీడియో ఫైల్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను. Right, let's see how to add this video file. Similarly, very simple, in the same way we will be adding the
So we'll have the video and controls and width equals to 400. You can give how much width that you want the video for, and we'll have the source. Source is a self-closing tag, right? And here you can give the source equals to something, and type of this source. What type of source that we are going to add? Video slash mp4. Okay. So ఇప్పుడు మనం డౌన్లోడ్ చేసుకున్న ఫైల్ మనకు ఇక్కడే ఉంది. You can see here we have the video file. We have the video file in the same folder. So we'll just give this particular path. Okay. మన దగ్గర వీడియో ఫైల్ ఉంటే you can give that file path itself. Okay. So నేను ఇక్కడ ఆన్లైన్ URL ఇవ్వలేదు. I have downloaded it and I have given the local path. ఓకే. సో ఈ పాత్ డాట్ స్లాష్ ఇలా ఎందుకు ఇచ్చానంటే నాకు ఈ ఫైల్ వచ్చేసి ఈ పర్టికులర్ ఫోల్డర్ లోనే ఉంది కాబట్టి ఐ హావ్ డైరెక్ట్లీ గివెన్ ద పాత్ ఆఫ్ దిస్ ఫైల్. ఓకే. సో మనం ఒకవేళ ఇది వేరే ప్లేస్ లో స్టోర్ చేసుకుంటే ఆ ఫైల్ యొక్క పాత్ అనేది మెన్షన్ చేస్తాం, ఆ లొకేషన్ అనేది మెన్షన్ చేస్తాం. నౌ యూ కెన్ సీ దిస్ వీడియో. యూ కెన్ ప్లే ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ వన్స్ యాజ్ వెల్. అన్ని ఒకేసారి కూడా ప్లే చేయొచ్చు. గాట్ ఇట్? Got it? This is how we can play. We can play everything. Got it? Any doubts in audio and video? So look at here. We have discussed about images. We have discussed about audio. We have discussed about video. Now there are few other things which are pending. Okay. Is there any doubts here till now? మనం ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసిన దాంట్లో ఏదైనా డౌట్స్ ఉందా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సూపర్ సూపర్. So now let's discuss about integrating YouTube integrating YouTube videos. Okay. So మనం యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తామంటే ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ ద iframe ఎలిమెంట్. ఓకే. iframe ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఎలిమెంట్. ఓకే. సో iframe ఎందుకంటే ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ మల్టిపుల్ పర్పసెస్. It will be helpful for multiple purposes. It will be helpful for multiple purposes. Then see here, let me go here. 10. Let's just copy one of this. Copy video URL. Okay. Let's come back here. So మనకేంటంటే all videos of the YouTube won't support the iframe. ఎందుకంటే ఆ యూట్యూబ్ అనేది రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది. యూట్యూబ్ videos for integrating in HTML. Okay. So let's go to YouTube. Go to incognito mode. So open YouTube. Let's search here pen 10. Okay. Search here Ben 10 cartoon. So now I use Whisperflow. ఇక్కడ మనకు you can see here 3 dots. Where is that embedded URL? Okay. Click on share. You will get the embedded URL.
So copy this. Let's check whether it will work. Even this is not getting supported. Let's see the embedded URL. Where will be this embedded URL? Go back to the bench embedded URL. So ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ వస్తుంది. Where is this? ఓకే, ఇక్కడ చూడండి షేర్, మీరు క్లిక్ ఆన్ షేర్. సో ఇక్కడ మనకు ఎంబెడెడ్ అని ఉంది కదా, ఎంబెడ్ అని. సో ఈ ఎంబెడ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ గివ్ ద iframe అండ్ ద URL as well, which will be supported by the browser. It should be supported by the browser. You can copy this embedded URL, embed video. Now coming back to the browser, you can paste directly here. You can directly paste it here. Now you can see. Okay, so you can similarly you can take any video which have the access. For example, porting or video. You can take any video. So ఇక్కడ మనకు షేర్ అనే ఐకాన్ ఉంది కదా, షేర్ మీద క్లిక్ చేసి then we will be having this embed, right? So we can just copy this embed. So it will give the iframe. Okay, it will give the iframe. You can go to your code base. You can add the iframe here. Okay, you can add the iframe here. Okay, so ఈ iframe లో ఏంటంటే if you have this what you call the URL, that URL you can just change it here. ఇక్కడ మనకి ఏదైతే URL ఉందో ఈ URL అనేది మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ అట్రిబ్యూట్స్ చూసుకుంటే we have the width, height. These are the this width and height, it's up to us. మనం ఎలా కావాలంటే మనకు మన బ్రౌజర్ లో ఎలా చూపించాలనుకుంటామో దాన్ని బేస్ చేసుకొని width and height అనేది మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. And then the title, whatever the video that represent this title, then you can specify the title of that. Okay, and you are allowing autoplay and these options as well. Pip in, pip mode, web share, ivanni meer allow chestunarani, allow ante. Okay, but this is not mandatory. And you are mentioning the parse policy as well, and this is also not mandatory. Allow full screen ante manam full screen lo play chese option manam allow chestunamani. Okay, so these are not mandatory. So here the mandatory thing is source. Okay, source. Now go back to the browser. Now you can play the video. You can play the YouTube video. Hey. Okay, you can play the video. సేమ్ మనకి యూట్యూబ్ లో ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉంటాయో ఆ ఆప్షన్స్ అన్ని మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. సో బేసిక్ గా ఈ iframe అంటే ఏంటంటే, iframe is one of the HTML element which will be helpful to integrate other websites into our website. Okay, iframe ఎందుకంటే it is helpful to integrate other website into our website. Okay, so even this YouTube kuda వేరే వెబ్సైట్ లో ఉన్న డేటాని మనం చూపిస్తున్నాం, right? So this is an embedded URL, but it is coming from some other website, right? Now let's see how can we integrate other websites. Please mute yourself. Okay, so free website for iframe. Okay, you can just go here. So I will just copy this to come back here. So ikkada nenu em chestunante alias iframe okay, and mention the width equals to 500. Okay, height you can specify
400 source equals to the other website. Refuse to connect. Okay, so I'll just tell you this. So ఇక్కడ మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా? అయిపోయిందా? Please mute yourself. Do not unmute during the class. iframe లో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? How can we integrate the YouTube or video లో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? So guys have any doubt, please let me know. Please mute. Please mute. Any doubts here? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? Do you guys have any doubt? Do you have any doubt? ఓకే, సో ఏ వెబ్సైట్ అయినా మనం మన పేజ్ లో అనేది చూపించవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ మనము ఒక ఇది డిజైన్ చేస్తున్నాం కదా. సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఐ విల్ జస్ట్ గివ్ దట్ home.html డిజైన్ చేస్తున్నాం కదా. సో నౌ యూ కెన్ సీ. సో ఇది వచ్చేసి ఇది మన క్లాస్ 7 అనేది మన ప్రాజెక్ట్. సో యూ కెన్ సీ హియర్ వీ హ్యావ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ద అదర్ వెబ్సైట్ విచ్ వీ హ్యావ్ డిజైన్. ఓకే, సో మనకు మన URL అనేది చేంజ్ అవ్వదు. ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ సెపరేట్ బ్రౌజర్. ఓకే, సెపరేట్ వెబ్ పేజ్ మనకు ఇక్కడ లోడ్ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ సింపుల్ అబౌట్ ద iframe. సో iframe లో మనకేంటి width height, it is up to us. We will specify how much we want. Someone is still talking. I am keep saying like please do not talk. Where is this? ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి మ్యూట్ చేయండి అని? ఓకే, సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు iframe లో ఏముంది, width and height are optional, it is up to us. And in the search if you mention any type of URL that is from other website, that we consider it as a separate browser. Okay, separate page లో ఆ కంప్లీట్ కంటెంట్ ని లోడ్ చేస్తుంది అనమాట. సో similarly what I am going to do is I have already told you like how to integrate the maps as well. I will tell you, right? ఓకే, ఇంటిగ్రేటింగ్ ద మ్యాప్స్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, మ్యాప్స్ ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలో నేను చెప్తానని చెప్పేసి లెట్స్ సీ దట్. ఓకే, లెట్స్ సీ దట్. సో ఇంటిగ్రేటింగ్ maps. Okay, so I'll just take history, integrating OpenStreet maps. Okay, so Google Maps paid version kabatti adi kaaka Gmail to login avvali kabatti, so we have the OpenStreetMaps. We have OpenStreetMaps. Let's first open this URL. So ఇది same Google Maps lage, but this is free version of the maps. So this is called as OpenStreetMaps. This is called as the OpenStreetMaps. Okay, ఈ maps ని మనం ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలంటే with the help of the iframe we can integrate this. With the help of iframe we can integrate this. So you can come here, you can see, you can zoom in, zoom out. So default location మనం ఇక్కడ స్పెసిఫై చేసుకోవచ్చు. You can see here. So default location మనం ఇక్కడ స్పెసిఫై చేసాం కాబట్టి it is opening directly to this particular path. So for example, Guntur latitude and longitude. So Guntur latitude longitude is this one.
Mm, complete. So you can get this 10 degree 19. Latitude వచ్చేసి ఇది and longitude వచ్చేసి ఇది. So if we go to the latitude longitude, so this is the latitude longitude. So I'll just copy this latitude longitude. So what we need to do is we need to specify the latitude and longitude. So it's latitude. So default location మనకి ఎక్కడ కావాలో so we can specify here. Close this. You can mark up. You can change this. Yes. So still it is showing there. So marker is there. 78 point something. So latitude longitude మనం change చేస్తే it will show the exact location of us. I mean, so మనం మార్కర్ ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ చూపించవచ్చు అన్నమాట. Here. And 16 point is the latitude. You can copy this and change it across. So you can see some other scale. So which is nearby Kuntur. So default latitude longitude best చేసుకొని మనం changes the iframe లో. So you can see the default address. Okay. So లేదు అనుకుంటే we can just directly go to Google Maps. If you want to know the local. Oops. So for example, if we want to give Chennai or else Bangalore address, you can find the latitude longitude. You can find this latitude longitude. You can copy the latitude longitude and change accordingly. Okay, so your latitude longitude changes there, you will get the exact location. So you guys can change it here. Okay, so మనం default గా చూపించే location change చేయాలంటే then you can assist. Let's just change it. Please mute yourself and don't have any doubts. Okay, you can see it has been pointing to the Bangalore location. You can zoom out so you will get to know. Got it? Please mute yourself. Someone is unmuted. Please mute. Understood? Okay. This is how the Okay. Google Maps, OpenStreetMaps that we can integrate. Okay. Okay, this is how we can integrate the maps. Any doubts, guys? If you guys have any doubts, please feel free to ask. If you guys have any doubts, feel free to ask. Okay, so just I will revise what we have discussed in today's class. So we have discussed about image tag. Again, we have revised about the image tag, how to use the image element, how can we show the different type of images,
And also about audio, we have discussed about video, and then how to integrate the YouTube videos with the help of embed URL, and which is a type of iframe only. Okay, with the help of iframe. And also we have discussed OpenStreet with the help of iframe, OpenStreetMaps with the help of iframe, and also we have discussed about integrating other HTML pages with the help of iframe. Now we'll see one more this thing with the help of iframe, integrating other websites. Let me just integrate this. సో ఇక్కడ నేను సోర్స్ లో ఏం చేస్తానంటే www. Let's see what will happen. HTTPS. Google.com refuses to connect. Let's go to Google.com. Copy this. Okay, so ఈ వెబ్సైట్ అనేది మనకు అలౌ చేయట్లేదు టు డిస్ప్లే ఇట్ ఇన్ or else the website which we have seen, right? We can copy this URL, try this. So అన్ని వెబ్సైట్స్ వాళ్ళ పాలసీస్ ఉంటాయి కాబట్టి it won't allow to show it in our website. So but there will be some website which will allow us to display. Refuses to connect. So మీరు ట్రై చేయండి different websites. So those might allow to display it here. And for the policies if needed. Still it is not allowing. Let me just display this. This website is also not getting allowed. Let's see some other website. So here we go. There is a website which they already integrated. You can just refer, inspect it with this HTML. They have the tables, they have image, inspect it. So here we go. So we have this. Back here. So okay, so నేను ఏం చేస్తున్నానంటే I'm just trying to integrate or show other website in our website. Okay, so something, this website is there, resume-clonable.webflow.io. I'm trying to show this website. Okay, I'm trying to show this website in our website. This one is also refused to connect. So but actual ga entante we can display other websites in our website with the help of this iframe. Okay, but those websites should allow us to display it. If their policy is restricted, then we cannot display other websites. Okay, so similarly మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ చూసాం కదా, HTML page అంటే separate application. HTML is created as a separate application, so everything we can manage it here.
సో ఇక్కడ చూడండి, మనం ఆల్రెడీ హోమ్ పేజ్ ఎలా అయితే డిజైన్ చేసామో, సో ఆ కంప్లీట్ హోమ్ పేజ్ అబౌట్ కెరియర్స్ మనం ఇక్కడే నావిగేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడే మనం ఆ పర్టికులర్ యూఐని ఇక్కడే చూసుకోవచ్చు అనమాట. ఈ కంప్లీట్ ఈ పర్టికులర్ ఫ్రేమ్ లోనే మనం కంప్లీట్ యూఐని చూసుకోవచ్చు. ఓకే, this is the main use case of iframes. So you can integrate other websites or other website related content into our website. Clear? Any doubts here? Any doubts, guys? If you guys have any doubts, please ask me. Feel free to ask. Also you can just send a message in the group in the sense in the chat box, so I will reply to it. Integrating maps, yes. So integrating maps. So integrating maps, you can see the OpenStreetMaps here. OpenStreetMaps. Okay, so ఇది OpenStreetMaps అన్నమాట. So you can just go to any address whichever you want. OpenStreetMaps. So ఈ OpenStreetMaps వచ్చేసి free, so you can integrate anything with the help of this. So you can go to export and you can specify the export. Okay, so and you can specify 50 point something, you can specify. So zoom in, zoom out చేయడానికి. So click on export. Once you click on export, first of all మీరు ఆల్రెడీ జూమ్ ఇన్ చేసి ఉండండి. సో మీకు ఎక్కడ కావాలో ఆ లొకేషన్ మీరు జూమ్ ఇన్ చేస్తే ఇట్ విల్ గివ్ ద exact this thing, or else you can manually select the area whichever you want. Okay, నేను ఈ ఏరియా కావాలనుకుంటే, so then you can just okay, I'll just select only this area. Okay, so there we go, you will get the details. So ఈ details యూస్ చేసుకొని we'll go back to our code base. You can copy paste the URL of the embed. Okay, so you'll have the option to export. You will get these details. సో ఇక్కడ బేస్ చేసుకొని మనం ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ లొకేషన్ యొక్క లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్ బేస్ కావాలంటే మీకు మనం ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ గా లొకేషన్ ని ఈ వాల్యూస్ తో చెక్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. లేదు అనుకుంటే we can directly mention, if we already know the latitude longitude, then we can mention the latitude longitude. ఓకే, సో క్లియర్ గా చెప్పాలంటే ఈ ఐఫ్రేమ్ లో ఈ హైట్ అండ్ విడ్త్ వచ్చేసి మనకు మన వెబ్సైట్ లో ఎలా చూపించుకుంటాం దాన్ని బేస్ చేసుకొని మెన్షన్ చేస్తాము. ఓకే, let's go to our website. Where is this? Not this one. This one. Okay, so ఇక్కడ ఏంటంటే we have the height and width attributes which will be useful for the height and width of this particular page. Okay, so instead of 400, if I do 500 and 350, then you can see, okay, smaller UI. So and also we are just giving border none. సో ఈ సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీ నేను తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సిఎస్ఎస్ చెప్పేటప్పుడు గివ్ ద border as well, whatever 1 pixel solid. సో జస్ట్ ఈ పర్టికులర్ బార్డర్ కోసం మాత్రమే. సో నేను సిఎస్ఎస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఈ బార్డర్ ప్రాపర్టీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, బట్ యు నో నీడ్ టు నో దిస్. సో ఇక్కడ మనకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి బార్డర్ లో. ఓకే, సో నేను అవి తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫర్ నౌ ఇట్ ఇస్ నాట్ నీడెడ్. ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ ద ఐఫ్రేమ్ ఇస్ ద సోర్స్. ఓకే, ఈ సోర్స్ లో మనం ఎంబెడ్ యూఆర్ఎల్స్ మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. యూనో ఎంబెడ్ యూఆర్ఎల్స్ యూ కెన్ మెన్షన్ ఇట్. సో ఇక్కడ నేను ఓపెన్ స్ట్రీట్ మ్యాప్స్ యొక్క ఎంబెడ్ యూఆర్ఎల్ మెన్షన్ చేశాను కాబట్టి యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ద ఓపెన్ స్ట్రీట్ మ్యాప్స్. ఇఫ్ ఐ ఇంటిగ్రేట్ ద యూట్యూబ్, సిమిలర్లీ సో సేమ్ ఇదే ఆప్షన్స్ తో
ఎంబెడ్ URL మనం యూట్యూబ్ నుంచి తీసుకొని వచ్చి ఆ URL కనుక మనం సోర్స్ లో మెన్షన్ చేస్తే then you can play the YouTube videos here. అర్థమైందా? ఎనీ డౌట్స్ హియర్? వెరీ సింపుల్ థింగ్. సో మనకు one thing that you need to remember is in media tags, in media elements, everything will be having the SRC as the main or mandatory. If it is SRC or inside the source, there will be an SRC. Okay. కావాలంటే మీరు ఇమేజ్ చూడండి, there is an SRC attribute which is mandatory. ఓకే. సో ఇప్పుడు మీరు ఆడియో చూసుకుంటే ఆడియోకి ఇన్సైడ్ సోర్స్ లో SRC అట్రిబ్యూట్ అనేది ఇంపార్టెంట్, రైట్? ఆడియోకి సోర్స్ ప్లస్ ఆ సోర్స్ లో SRC అనేది మ్యాండేటరీ. సిమిలర్లీ ఫర్ వీడియో, source and SRC is mandatory. Got it? For iframe also SRC is mandatory. SRC in the sense source of the particular data which we are going to integrate it. అర్థమైందా? So for all the media related elements, SRC is mandatory. SRC is nothing but the source of the video or audio or any data that we are going to showcase. Is it clear? Any doubts? Any other have any doubts? Let's just go back here.